করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি এসেছি একটি আরসি প্লেন নিয়ে। এটির মডেল হচ্ছে আইকন A5। এটি সাধারণত সি প্লেন হিসেবে পরিচিত। এই প্লেনটি আমি তৈরি করব ককশিট দিয়ে, কারণ ককশিট অনেক লাইট ওয়েট হয়। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং কিছু না বুঝতে পারলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করে দিবেন। আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং ঘন্টা বাটনে ক্লিক করে রাখতে ভুলবেন না, যাতে আপডেট ভিডিও আপনাদের কাছে সবার আগে চলে যায়। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। নিয়েছি একটি ব্যাম্বো স্টিক। উইংসকে হার্ড করার জন্য ব্যবহার করেছি ব্যাম্বো স্টিক। ব্যাম্বো স্টিককে উইংসের ভিতর ঢুকানোর জন্য এখানে জায়গা করে নিচ্ছি।
প্লেনটি সম্পর্কে আরও ডিটেলস জানতে চাইলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।